Hi, hello, and welcome to Vijay Studio. So I hope you guys are doing good and safe. అండ్ ఈరోజు ఏంటి అంటే సర్ప్రైజ్ బర్త్డే నాది ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఏంటి అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటి అని యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ అడిగాను, వాళ్ళు ఎవరు నాకు ఏం చెప్పలేదు. జస్ట్ ఇట్స్ ఎ సర్ప్రైజ్ అండ్ అడ్వెంచరస్ బర్త్డే అని చెప్పారు. మరి అది ఏంటి అనేది మీరు నాతో వస్తే నేను మీకు క్విక్గా చూపించేస్తాను. మరి యూఎస్లో నేను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఆ సర్ప్రైజ్ అండ్ అడ్వెంచరస్ బర్త్డే అనేది క్విక్గా చూసేద్దామా. సో ఇట్స్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ టు. ఆ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అవన్నీ చూసేసే ముందు ఎవరైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, డూ లైక్ అండ్ షేర్, డూ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ మై న్యూ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్, సో దట్ మీరు నా న్యూ వీడియోస్ మిస్ అయిపోకుండా చూసేయచ్చు. ఓకే, లెట్స్ గో. సో గో గెట్ రెడీ అని చెప్పారు. సో ఐ వెంట్ టు గెట్ రెడీ. సో ఫ్రైడే నుంచే సెలబ్రేషన్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. నేను రెడీ అయ్యి వచ్చేసరికి ఇలా ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. కేక్ కటింగ్ అదంతా చేస్తున్నాము ఇప్పుడు. అయిపోయింది. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ఇది నా ఫేవరెట్ కేక్ అనమాట. ఇది చాలా ఫేమస్ యూఎస్లో. ట్రెస్లీ చెస్ అని మిల్క్తో చేస్తారు, 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మిల్క్స్తో. దీని గురించి నేను కమింగ్ అప్ వీడియోస్లో చెప్తాను. సో కేక్ కటింగ్స్ అయిపోయాయి, ఫోటోషూట్. దిస్ ఈజ్ మై న్యూ డ్రెస్. బర్త్డేకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఈ డ్రెస్. నాకు మై ఫేవరెట్ డ్రెస్. ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇట్ లాట్. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ క్లిప్, బర్త్డే ఫన్. సో లెట్స్ గో గెట్ ఇన్ టు ద కార్ అని చెప్పారు. ఐ డోంట్ నో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటి అని చెప్పి నేను కార్ ఎక్కి ఎలా కూర్చున్నాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ బట్ షీ ఈస్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్. Hi. Where are we going? I will not tell you because it's your birthday. It's a surprise for you. That's okay. You can tell me. Can you tell me please? Why not? Because it's a surprise. If I tell you, then the surprise is not going to be a surprise. Oh, okay. Then I'll wait. Time we are going on driving. It's been 1 hour now. I can. Still I don't know where I'll we're give going you one yet. clue. Okay, no, that's fine. No clues. Right? It's going to have a very long drive. Yeah, it's been more than an hour now. I can understand. Let's wait for the surprise. Okay? Yeah. You got left onto River Road. We are going here. Right? yeah. It's a surprise. చాలా లాంగ్ డ్రైవ్, ఆల్మోస్ట్ 1.5 అవర్ అయింది. ఇలా వాటర్ ఇదంతా బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తున్నాము. సో ఇదంతా షూట్ చేశాను మీకు చూపిద్దామని. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ సో ఫార్. వ్యూ అది. Why is that horse walking? It's taking me to the forest. Oh wow. There's a winery. Grape trees. Grape tree. I can see some purple grapes in there. Purple grapes. It's purple. It's really good. We can't. So finally we are in camping. I'm so excited. Finally! I like this one. It's so good. It's a surprise, don't you? Happy birthday. Thank you. ఇది వచ్చేసి పంప్ అనమాట. మనం టు వాష్ ద డిషెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా మనకి స్పెషల్గా పంప్ అది ఇచ్చారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి లైట్. నైట్ టైం వీ కెన్ స్విచ్ ఆన్ ద లైట్. అంటే డార్క్గా ఉంటుంది కదా, అప్పుడు లైట్ అనేది వేసుకోవచ్చు. ఇంకా చూస్తున్నాం అనమాట అరౌండ్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని. సో వ్యూ చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, సో దట్ ఛార్జింగ్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు ఫోన్కి, విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్. సో అన్నీ అలా చూస్తున్నాము. సో దిస్ ఈస్ ద క్యాంపింగ్ టెంట్. వీఆర్ ఫిక్సింగ్ ద క్యాంపింగ్ టెంట్ హియర్. Finally, she is very excited. Me too.
Hello. ఇదేంటి అంటే మ్యాట్రస్ అనమాట, ఎయిర్ మ్యాట్రస్. మనం కార్కి అది పెట్టేసుకొని అది మన ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసి అండ్ వీ నీడ్ టు ఫిల్ ద ఎయిర్ అనమాట. ఇది వెరీ యూస్ఫుల్, బాగుంటుంది. So this is the thing. We put the mattress inside. సో సెట్టింగ్ అప్ అవర్ బెడ్. Can I come inside? Yes. Jan. I want that. I want. సో ఇదేంటి అంటే క్యాబిన్స్ అనమాట. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద క్యాంపింగ్, యాక్చువల్గా వీ యూస్ టు బుక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాబిన్స్ అనమాట. సో దట్ ఏంటంటే మనము ఈ టెంట్ అవంతా వేసుకోకర్లేదు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ మేము ప్రిఫర్ చేయలేదు. మళ్ళీ అంత లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఆ క్లీనింగ్ అవన్నీ అని చెప్పి ప్రిఫర్ చేయలేదు. లోపల ఏంటంటే మనకి కిచెన్ అన్నీ ఉంటాయి, రెస్ట్ రూమ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ టైం మేము బుక్ చేసుకున్నప్పుడు నీకు అన్నీ చూపిస్తాను. ఇదేంటంటే ఓవరాల్ మా సైట్ ఇదంతా రెడీ చేస్తాము. ఇది ఏంటి అంటే ఇది వచ్చేసి బ్లాక్, ఇది కూలర్ అనమాట. అందులో డ్రై ఐస్ అవన్నీ పెట్టేసుకొని మిల్క్, వెజిటబుల్స్, బ్రెడ్, చీజ్ అవన్నీ కూడా అందులో అరేంజ్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి స్మాల్ క్యాంపింగ్ స్టవ్ అండ్ వాటర్ బాటిల్ అండ్ బ్లెండర్, పేపర్ టవల్స్ అండ్ శానిటైజర్స్ అవన్నీ. అండ్ ఇక్కడేమో టేబుల్ అది అరేంజ్ చేసాము. యూ నీడ్ టు పుట్ ద చైర్స్ We నౌ. set up the tables and chairs here. ఓవరాల్ అన్ని ఇలా సెటప్ చేసుకుంటున్నాము వన్ బై వన్. కూల్ బ్రీజ్ చాలా బాగుంది. ఇది టెంట్, ఇది ఓవరాల్ వ్యూ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఐ రియల్లీ లైక్ ఇట్ ఎ లాట్. వెరీ ఎక్సైటెడ్ సీరియస్లీ. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. View. Is it a view? Wow. I really like the view. The view. I really liked it. It's a big surprise anamata. Really good. And to them, what's going on next? What? Let me relax. Yeah. Hey, look at this thing. Oh, this is so amazing. Did you see our swing? Chala ante chala బాగుంది. Like camping tent and nice weather, greenery లో ఇలా swing. Oh my god. ఇంకేం అడగాలి? I don't know. Excited and thanks for the surprise. My dear. Look at this. It's like this. It's like a kid. Deeper Richard. There you go. Oh, rainbow? Is that your favorite? Yeah. Look at it. Oh my god. And open it. Open it. Oh, so nice. I love it. Everything. I love you. Mwah. You really made me cry. You guys made me cry. In the You got one more cake? Yeah. How many cakes? Then there's one too. సో అలా కేక్ కటింగ్ మళ్ళీ అయింది సెకండ్ టైం. చాలా చల్లగా ఉంది. Having dinner? Is this a dining table for you? They put food here on top of that. Breeze and And pizza, pizza. all junk today. So, Whose plan is this? Is this your plan? so the చాలా చల్లగా ఉందని చెప్పాను కదా, అందుకని వీఆర్ మేకింగ్ కాఫీ అన్నమాట. ఇక్కడ హ్యాపీగా కాఫీ అది చేసుకొని కూర్చుని రిలాక్స్డ్గా తాగుతున్నాము. సో వి చేంజ్ అవర్ డ్రెస్. నైట్ టైం అయిపోయింది. సో కొంచెం చల్లగా ఉందని చెప్పి లోపల వెళ్ళి కార్డ్స్ అవన్నీ ఆడుతున్నాము. వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఇన్సైడ్ అవర్ టెంట్. Almost. It's night time. సో గోయింగ్ అవుట్ టు ప్రిపేర్ డిన్నర్. సో ఒక బౌల్ అలా వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము డిన్నర్ ప్రిపరేషన్స్కి.
సో వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కట్ చేసేసుకుంటున్నాము. అండ్ ఇక్కడ అయిపోయాయి అన్నీ. సో ది హోల్ వీట్ టోర్టిల్లా, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ చీజ్ అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్. చాలా బాగుంటుంది టోర్టిల్లా. దిస్ ఈస్ రెడీ, లుక్స్ గుడ్ రైట్. సో నైట్ టైం అయిపోయింది. సో మీకు చూపిద్దామని చెప్పి నైట్లో ఎలా ఉంటుంది అని వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ వాక్. చాలా డార్క్ ఉంటుంది కదా, సో అందుకని చెప్పి మనం ఇలా హెడ్కి లైట్ పెట్టుకొని వెళ్తే మనకి అంతా కొంచెం కనిపిస్తుంది. సో అయిపోయింది, వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ టెంట్. అండ్ ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్నమాట. మార్నింగ్ వాక్ అలా వెళ్తున్నాము. కూల్ బ్రీజ్ అండ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది మార్నింగ్ వాక్. ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, అక్కడ రివర్ ఉందన్నమాట. అదేంటంటే ఫిషింగ్ అవన్నీ చేస్తారు అక్కడ. సో ఆ బ్రిడ్జ్లోకి వెళ్తున్నాము. సో అక్కడ ఏంటంటే డక్కీస్ ఉన్నాయి, 2 డక్కీస్. అవి మమ్మల్ని చూసి ఫాస్ట్గా స్విమ్ చేసుకుంటూ మా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. మేబీ మేమేమన్నా ఫుడ్ ఇస్తామేమో అని చెప్పి చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా స్విమ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాయి. చూడండి, ఎక్కడో లాంగ్ ఉన్నాయి, చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేసాయి. అది వచ్చేసింది ఫస్ట్ డక్కీ, అండ్ రెండోది కూడా అలా స్లోగా వస్తుంది. సో వెరీ గుడ్, నిజంగా చాలా బాగుంది వ్యూ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ షీఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ ద డక్కీస్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అసలు అక్కడి నుంచి రావాలనిపించలేదు, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో అలా కాసేపు ఎంజాయ్ చేసాం మార్నింగ్ వాక్. దిస్ 2 ఆర్ ద డక్కీస్. అండ్ మేము వెళ్ళిపోతుంటే అవి మాతో పాటు బయటికి కూడా వచ్చేసాయి, అలా బయటకు వచ్చేసాయి. అండ్ ఫైనల్లీ వీ సెడ్ బాయ్ అండ్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. నూడిల్స్ అవి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం బ్రేక్ఫాస్ట్కి, మ్యాగీ. సో ఇది వచ్చేసి మేము కొంచెం స్పైసీగా చేసుకున్నాం విత్ వెజిటబుల్స్, దానికేమో స్పైస్ తక్కువగా చేసాము. చల్లగా ఉంది కదా, సో మేకింగ్ సమ్ కాఫీ హియర్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ లుక్. ఇలా ఉంది మార్నింగ్. సో మేకింగ్ సమ్ స్మూతీ హియర్. బ్లెండర్ తెచ్చుకున్నాం కదా, సో స్మూతీ చేసుకుంటున్నాము. బాగా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు అన్నీ ఇంకా క్లీనప్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ గోయింగ్ సమ్వేర్. అది కూడా నాకు ఇంకా ఏం చెప్పలేదు, జస్ట్ ప్యాక్ చేయమని చెప్పారు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ అవుట్ఫిట్. మేమిద్దరం అలా మ్యాచింగ్ వేసుకున్నాం అనమాట. సో వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ పిక్చర్స్. So we are going at the binary tree. So finally we came to the river. చాలా బాగుంది రివర్, ఆ సీనరీ అదంతా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. I really enjoyed a lot. One of my most really it's an adventurous and surprise birthday for me. So when క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ సమ్ స్మోక్. ఫాగ్ లాగా ఉంది కదా, అది ఫాగ్ కాదు, స్మోక్ అనమాట. స్మోక్ అంతా అలా కవర్ అయి ఉంది. మేము వెళ్ళిన క్యాంపింగ్ దగ్గర అయితే స్మోక్ అదంతా ఏం లేదు. అందుకని చెప్పి వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు హోమ్. ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ కేక్ తీసుకొచ్చారు అండ్ 2 more కేక్స్. 4 కేక్స్ కట్ చేశాను టోటల్. దిస్ ఈస్ హౌ వి ఎంజాయ్. అదండి, మేము అలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా ఏంటంటే లొకేషన్స్ అవన్నీ చాలా చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా నేను చాలా కూడా షూట్ చేశాను మీకు చూపిద్దామని. బట్ ఏంటంటే వీడియో లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 40 minutes వీడియో వచ్చింది. సో అవన్నీ కొంచెం ఎడిట్ చేసి షార్ట్ చేసి చాలా కష్టపడి ఎడిట్ చేశాను. అందుకే ఒక 1 day లేట్ కూడా అయింది. And I hope you like the video. If you like the video, please give it a big thumbs up and I'll see you in my next video. Until then, stay healthy, be beautiful and fit.